Hello, today we are going to learn WH questions in Spanish. So, let's begin. What? ¿Qué? ¿Qué? Who? ¿Quién? ¿Quién? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? How? ¿Cómo? ¿Cómo? Which? ¿Cuál? ¿Cuál? Whose? ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿De quién? In Spanish, questions are framed with two interrogative signs, an opening question mark and a closing question mark. This practice helps indicate the beginning and end of a question, which is especially useful in written language for clarity. Hope it helped. Thank you for watching my video. Subscribe to my channel to watch more videos. Thank you.